వైట్ లైటింగ్ ఉంది ఇక్కడ తీసుకొని introduce చేయబోతున్నాము మన Ashya Foods లో first product is going to unveil today. So ready అండి? So 1 2 3 all the way to Ashya Foods and press చేయండి. Hello. గుంటూరు కారం నేను గుంటూరు నుంచి వచ్చాను కాబట్టి గుంటూరు కారం బ్లాగ్స్. So press చేసేది. Here comes the hero. గట్టిగా చప్పలతో వెల్కమ్ చెప్తా మన గుంటూరు కారంకి. This is something small. Under the intense sun of Guntur, these chilies grow richer, developing a deep, bold character. Carefully harvested and naturally sun-dried to preserve their heat, color, and intensity. Then ground to perfection, locking in an aroma you can truly feel. Higher than regular chilies, it helps support metabolism, aids digestion, and offers natural anti-inflammatory benefits. Rich in vitamin C, it helps strengthen your immune system. Tradition, the essence of healing from the pristine Jaintiana hills of Meghalaya comes the Lakatong turmeric, known for its exceptionally high curcumin levels. అంటే చాలా చోట్ల పసుపు దొరుకుతుందండి, బట్ ఎక్సెప్షనల్లీ హై క్యూక్యూమిన్ లెవెల్స్ మనకు లాక్టోంగ్ టర్మరిక్లో దొరుకుతుంది. సో ఎక్కడైతే ఒరిజినల్ ఆరిజిన్ ఉందో, ఎక్కడైతే ఈ ప్రోడక్ట్ పుట్టి యూ విల్ ఫైండ్ మేము ఏదైతే క్లెయిమ్ చేసామో అంతకు మించే ఉంటుంది, కానీ ఈవెన్ 1 పాయింట్ కూడా తగ్గి ఉండదు అని. సో ఈరోజు మనం అన్వేల్ చేయబోతున్నాము ఆ నెక్స్ట్ ప్రోడక్ట్ లాక్టోంగ్ టర్మరిక్ ఫ్రమ్ మేఘాలయ. నేను సోను సూద్ సార్ని అండ్ భవానీ మేడంని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను టు అన్వేల్ ద హీరో. మీరిద్దరు ఇక్కడ ఇలా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను.
Hello everyone. Meet me. I'm turmeric. The Lakadong turmeric. భవానీ మేడంని మాట్లాడవలసి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నానండి. Thank you for this opportunity to launch the Lakadong turmeric. A very good evening to all the dignitaries here, the eminent personalities, and the family of Ashya Foods, and all of you have assembled here, and Sonu Sood garu. It gives me really immense pleasure to see Ashya Foods, which have grown in the last 1 year. So, in fact, the National Turmeric Board was created 1 year back, which is when I took charge, and I happened to meet the team of Ashya exactly 1 year back. So they were part of our growth story as well, and we were part of their growth story, I would say. And the journey of Ashya began when they started looking for the best of the turmeric. That is how our interactions was always, every month or every fortnight, the team used to come and request us, where is the best turmeric? Where can I find it? So then they landed in Northeast. I in fact told them, why do you want to go so far? Because that is only going to increase your cost. And that is when, they were very particular, specifically, Prabhanjan and Sashi used to tell me that they want the best to go to the consumer. And I think that is the niche, that is what is going to make Ashya Foods stand different. All of us consumers today want the best. We want the best health. We want to be close to the nature, going back to the roots. And I think Ashya stands for all of this. And having a brand ambassador like Sonu Sood garu, I think, who is a philanthropist and who himself stands for commitment to the country. I think the value system of the brand and the ambassador matches, and just like how turmeric depicts prosperity and growth, I wish Ashya the best of prosperity, success and growth. Thank you. Now I request all the dignitaries to please be seated. Sonu Sood sir, please be seated. Yes, please be seated. सेवित सुरेंद्र महनीय गुणशीलम Supported, they were restored. ఎన్ని జీవితాలకు ఎంత చేశారో, ఎంత చేస్తున్నారు, ఇప్పటికి కూడా ఎక్కడో ఎవరికో ఒకరి హోప్. ప్రపంచంలో ఎవరు నాకు ఏ మూల సాయం దొరకకపోయినా ఒక్క చోట దొరుకుతుంది. ఒక్క చోట మాత్రం నో అన్న పదం నాకు వినిపించదు. దట్ ఈస్ అవర్ సోను సూద్. ఎంత సోనా యార్, ఒరిజినల్ సోనా. 6.5 feet సోనా అయినా గట్టిగా చెప్పడంతో వారికి వెల్కమ్ చెప్తూ వారిని మాట్లాడవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. When I just started, when I first time faced the camera, there were a few visuals of that. This is very, very special. So Shashi Garu, I'm going to ask for this video from you after this, okay? And all I can say is, Shashi Garu, you want to come on stage, please? Harshita also can come. Harshita, please. Yeah. Anyone? Ashita, our co-founder of Ashya Foods and our founder, Shishidhar Reddy Garu. These two personalities who are standing beside me, they are really, I would say, the real rock stars. Before I could speak about my journey in, Telugu industry or whatever I've done, so I feel blessed, and I think everything that I've done so far brings me across such noble souls. And I remember when the first time I had met Shashi Garu and Harshita, all I knew was these are the people who are going to be my family for many more years to come. Not only for this journey, but many more new journeys. We'll keep on bringing smiles. And in fact, thank you so much for educating me on, pepper, chili, haldi comes from Black Dagong. That was my, new things to my notebook. So, and when I asked them about, how are we going to source all those things and make sure that they reach the right kitchens, the right families, all I could hear from them was a pure dedication for making sure that every kitchen in this country gets the right
chili is right, pepper, everything. And from that too, from the original sources where they actually belong, which is, I don't know whether we have so many products in the market and no one ever thought about it. I have never thought about it. We always think about, what brand of shoes I'm going to wear, what brand of perfume I'm going to use, what clothes we want to buy. We are so picky about everything, but we have never thought how we should get all these right ingredients for our kitchens, which we are going to consume every single day. We never thought about it. So this was our first discussion, how it started, and this is our campaign, which you will see after a few minutes, how Ashya Foods is going to get introduced to you. But all I can say is that this soil of Telugu, industry Telugu family is my soil. Though I am born in Punjab, but there is some connection that always brought me here. I started my career from South industry, and whatever I've learned from cinema, I'm an engineer, I'm not a professionally trained actor, but whatever I've learned from Telugu industry. So thank you so much for giving me all the love. And when I used to come here for my movies and I used to get some Bollywood offers, but still I would choose Tollywood cinema, and my friends used to say, यार language तो आपकी हिंदी है, लेकिन आप वहाँ पे क्यों prefer करते हो? I said the kind of love that I get from there, there's no comparison. So obviously this will be my first film. Always the connections that I've built here, and the most special phases of my career have been from this soil. So this is going to be very, very special. And yes, the COVID journey was not only a life-changing experience for me, but I think for my family also. Sometimes, God chooses you to do right things in life. We always run behind our targets, and I want to be a part of a 500 crore blockbuster or a 1,000 crore blockbuster. But I promise you, I always say that, bringing a smile on an unknown face is much more bigger than a 1,000 crore blockbuster movie. So this is what we all should aim at, and I'm glad that this journey, what we have started today, is going to be very, very special. And with Ashya Foods, they're my family now, and we promise you that we will deliver you the best ever. And the most precious thing in your kitchen from now on will be the shelf on which Ashya Food lies. Thank you so much for this. Thank you so much. So, are we all excited to see the ads that we made for Ashya Food? Boss, आवाज नहीं आ रही यार. We're all set. We're all set. चलो, देखते हैं. Chalo, let's play the ads, Cindy. This spice, మన black gold, మన pepper, ఓషన్స్ అన్నింటినీ దాటేసి ప్రపంచంలో అంతా వర్తకం చేయడానికి ఇక్కడికి వచ్చారు. మనం వరల్డ్ క్లాస్ ఎక్స్పోర్టర్స్. ఒకప్పుడు బ్రిటిషర్స్ రావడానికి ముందు బ్రిటిషర్స్ వచ్చింది కూడా మన భూమి మీదకి మిరియాలతో వ్యాపారం చేయడానికి. సో అలాంటి మిరియాలు ఇప్పుడు ఇండియాలో ఒరిజినల్ దొరకట్లేదండి. పపాయా సీడ్ కలిపేస్తున్నారు, నాసిరకం దొరుకుతున్నాయి. ఎక్స్పోర్ట్ క్వాలిటీ అంతా ప్రపంచం అవతలికి వెళ్తుంది. బట్ మనం ఇప్పుడు ఇంపోర్ట్ చేసుకునే పరిస్థితికి వచ్చాం మంచిది కావాలంటే. బట్ మనం వీ డిజర్వ్ ద బెస్ట్ బికాజ్ ఇట్స్ అవర్ ఆరిజిన్, రైట్? సో ది బెస్ట్, కేరళ నుంచి ది బెస్ట్ పెప్పర్ని తీసుకురావడం జరిగిందండి. దాన్ని అనుభవం చేయవలసిన పెద్దలందరూ నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. కార్తిక్ రెడ్డి గారు, ప్లీజ్ డూ ద ఆనర్స్. అండ్ పెద్దల సమక్షంలో చిల్లీ పెప్పర్స్ అంటే మిరియాలు. Pick it up and show, is it? From the rich soils of Tellicherry, Kerala, comes a pepper known across the world. Slow grown on vines, ripened to perfection to develop depth, strength, character. Carefully harvested. నాకేంటో మైక్ పట్టుకోకుండా ఉండే అవకాశం ఉంటే బాగుంది అనిపిస్తూ ఉంటుంది. Today I'm like little not fortunate not to speak. I congratulate Shashi, his whole team, his family members. నేను ఇక్కడ వస్తున్నప్పుడు తెలుగులో చెప్తానండి. నాకు ఇంగ్లీష్లో రాదని కాదు, కానీ తెలుగులో చెప్తే కొంచెం నేను చెప్పగలుగుతాను, ఆస్వాదించే విధంగా చెప్పగలుగుతాను నేను భావిస్తున్నాను. ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి నేను చేసుకుంటా వస్తున్నాను. I was wondering what do I speak at this specific event, and I was just thinking back. నాకు బాగా నచ్చిన విషయాలు 2 విషయాలు. ఒకటి, తెలంగాణ యొక్క
ప్రాతినిధ్యం, తెలంగాణ యొక్క ఐడెంటిటీ గల యొక్క బిజినెస్ మెన్ల గురించి మాట్లాడటం, తెలంగాణ విషయానికి వచ్చేటప్పుడు మన కల్చర్ గురించి మాట్లాడడం కూడా. చాలామంది నాకు చాలా సార్లు మేము మాట్లాడుతున్నప్పుడు, వేదన చేస్తున్నప్పుడు, తెలంగాణ ప్రాంతం నుంచి ఎందుకు వ్యాపారస్తులే కానీ ఫస్ట్ జనరేషన్ ఆంటర్ప్రినర్స్ మా శశి లాంటి వాళ్ళు ఎందుకు బయటికి రారు అనే చర్చ వచ్చినప్పుడు, ఇట్ ఈస్ బేసికలీ అ కల్చరల్ థింగ్. ఇట్ ఈస్ నాట్ దట్ మేము తెలంగాణలో కానీ వ్యాపారం చేయలేక కాదు, వ్యాపారాలు చేస్తే సక్సెస్ కాదని కాదు, కానీ మా పూర్వ తరాలు మేము ఎప్పుడు వ్యాపారం చేసిన యొక్క సాంప్రదాయం, సంస్కృతి మనలో లేదు. తెలంగాణ గ్రామాల్లో, తెలంగాణ పట్టణాల్లో కల్చరలీ వీ వర్ నెవర్ ఇంక్లైన్ టు డూ బిజినెస్. ఎప్పుడు తెలంగాణ నుంచి ఫస్ట్ జనరేషన్ ఆంటర్ప్రినర్ మా శశిలాక ముందరికి వచ్చినా కూడా ఐ ఫీల్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ ప్రౌడ్ అండ్ ఐ ఫీల్ ఐఎమ్ రెస్పాన్సిబుల్. Incidentally, it happens to be my son's birthday. I promised him he's at his dinner right now, calling me 20 times. Yet I believe Shashi needs that small nudge and push from people, small people like us. And culturally, I was just telling him how inclined you are to be culture. Ragane nenemo Kerala, Tamil Nadu event పోయి అందరికి అడ్డదోతులు కట్టారు బాగుంది. సోనుబాయికి ఒక సైజ్ తక్కువ ఇచ్చిండ్రు. సోనుబాయి నెక్స్ట్ టైం విల్ గెట్ అ బెటర్ సైజ్ ఫర్ యూ. I am also of the same size. I understand the problem we have. Whenever they give us short sizes and small sizes, we don't fit into well. But on a serious note, again, I'm very proud of Shashi and his whole team as first generation entrepreneur from my region of Rangareddy, especially my village of Shamshabad. I'm very proud of him. I hope he sees Ashya. I think that is mostly said than enough. Ma Sampathana 2 నిమిషాలు మీరు కూడా మాట్లాడేసి. డాక్టర్ ఎస్ఏ సంపత్ గారు మాట్లాడవలసి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. గుడ్ ఈవినింగ్ ఎవ్రీవన్ అండ్ కంగ్రాచులేట్ మై డియర్ ఫ్రెండ్ శశి హూ ఈస్ కమింగ్ ఫార్వర్డ్ విత్ ఏ న్యూ క్రియేటివ్ ఇన్నోవేటివ్ ఆర్గానిక్ ప్రోడక్ట్ ఇన్ తెలంగాణ. సోదరుడు మిత్రుడు కార్తిక్ చెప్పినట్లు తెలంగాణలో నాకు తెలిసి దాదాపు నేను కానీ కార్తిక్ కానీ ఒక 20 years నుంచి అనేక ఫంక్షన్స్, అనేక సందర్భాలు అవుతున్నా తెలంగాణ రాష్ట్ర బిడ్డ తెలంగాణ గడ్డ మీద ఒక ఆర్గానిక్ ప్రోడక్ట్ ఈ రకంగా లాంచ్ చేసి ప్రజల్లోకి తీసుకోవచ్చు అని చూపించడం నాకు తెలిసి ఇదే ప్రప్రథమం కావచ్చు. కనుక హృదయపూర్వకంగా అభినందనలు, శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తామన్నా శశితో పాటు మిగతా డైరెక్టర్స్ కానీ మిగతా పార్ట్నర్స్ అందరికీ. దాంట్లో ద మోస్ట్ హ్యాపెనింగ్ డైనమిక్ మా నాన్నగారు పాలిటిక్స్ లో he was very busy man in politics. I remember వందలాది మందిని మా ఇంటికి భోజనాలు పిలిచేవారు. మా అమ్మ చేతుల మీద వేలాది మందికి భోజనం పెట్టింది. చాలా మందికి విషయం తెలియదు. So my mom is a really great cook. She doesn't seem like it right now, but yes, she's a very great cook. That's amazing అండి, ఫ్యాంటాస్టిక్. ఇంకొకటి, ఒకవేళ పొరపాటున మిమ్మల్ని మా దగ్గర ఉన్నటువంటి స్పైసెస్తో పోల్చాల్సి వస్తుంది, మీ పర్సనాలిటీని, యూనో మిరియాలు ఉన్నాయి ఇక్కడ, సాల్ట్ ఉంది ఇక్కడ, పసుపు ఉంది ఇక్కడ, సినిమన్ త్వరలో ఇంట్రడ్యూస్ చేయబోతున్నాం మనం. వై సినిమన్ అండి? గుంటూరు కారం అంతా స్పైసీ అంతేనండి. సినిమన్ ఈరోజు ఇంట్రడ్యూస్ చేయలేదు మనం, బట్ త్వరలో వస్తుంది మన ప్రొడక్ట్స్ లో. బట్ వై సినిమన్ తెలుసుకోవచ్చు? లిటిల్ స్వీట్, లిటిల్ స్పైసీ. లిటిల్ స్వీట్ అండ్ లిటిల్ స్పైసీ. కార్తిక్ రెడ్డి గారు అదంట అండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. థ్యాంక్స్ అ లాట్. థ్యాంక్ యూ. नासिर भाई, आप कुछ बोलना चाहेंगे? आप कभी किचन की तरफ जाते हैं, कभी बिरयानी पकाते हो? I know biryani is very famous and it's a Central Asian dish. To be honest, most of the Indian dishes what are famous here, Mughalai or Asijai, what you call, they are all from Central Asia, because most of this part of the world was ruled by people from Central Asia. So all these spices make the Hyderabad food tasty. And I keep telling everybody that health is the new luxury. So I think this is in the right place, right direction, and I think Shashida is going to do well. Because now, like Sonu was saying, you look at everything other than your food, but health. If you don't have health, there's no need. No use of anything other than just going to the hospital and buying them. So I have known people who've been very successful in life, but the finest values of public service. So గట్టిగా చప్పటితో వారిని స్టేజ్ పైకి సాధారణంగా ఆహ్వానిస్తున్నామండి. Now, very inspiring personality అండి, డాక్టర్ మంజుల అనగాని గారిని నేను స్టేజ్ పైకి సాధారణంగా ఆహ్వానిస్తున్నాను. పద్మశ్రీ అవార్డు